Hello beautiful people, how are you all? I hope you are doing well. So আজ আমি চলে এসেছি রাখি বন্ধনের একটি সিম্পল মেকআপ লুক নিয়ে। সো শুরু করা যাক। অ্যাট ফার্স্ট আমরা ওয়েট টিস্যু পেপার দিয়ে ফেসটা পুরো রাব করে নেব, ক্লিন করে নেব। আমি এখানে কারার একটি টিস্যু ওয়াইপার ইউজ করছি। নেক্সট আই উইল অ্যাপ্লাই আ ফেস ময়শ্চারাইজার। আমি এখানে বায়োটিকের ভিজিবলি ফ্ললেস মর্নিং নেকটার ময়শ্চারাইজারটা ইউজ করছি। পুরো ফেস অ্যান্ড গলায় ভালো করে অ্যাপ্লাই করে নেব। So as I said that it will be a simple and easy makeup, so I'll not use any foundation. Here I'm using Pond's BB cream. And yes, today I'll not use any brush or beauty blender, as the makeup is very easy and simple, so all of you can create this look very easily. Next I'll prime my lip with the lip balm, and this is a strawberry lip balm from Bhadi Cosmetics. Next I'll set my face with the compact powder. Here I am using Lakme compact powder. After that I'll make my eyebrows only with the eyebrow pencil. নেক্সট এই আইশ্যাডো প্যালেটটি থেকে এই গোল্ডেন শেডটি আমার আপার আইলিডে অ্যাপ্লাই করব উইথ দ্য ফিঙ্গার টিপ। আমি কোনো ব্রাশ ইউজ করছি না, ফিঙ্গার টিপ দিয়ে আপার আইলিডে ভালো মতো অ্যাপ্লাই করে নেব। সো নেক্সট আই উইল অ্যাপ্লাই কাজল। তো লরিয়াল প্যারিসের একটি কাজল ইউজ করছি। কাজলটা লোয়ার ওয়াটার লাইনে অ্যাপ্লাই করব, খুব কেয়ারফুলি অ্যাপ্লাই করতে হবে। কাজলটি ইনার কর্নার থেকে আউটার কর্নার পর্যন্ত ভালো করে অ্যাপ্লাই করে নিতে হবে। এরপর আমি একটা কটন বাড নেব, কটন বাড নিয়ে স্মাচ করব কাজলটাকে। নেক্সট আই উইল অ্যাপ্লাই মাস্কারা। আমি এখানে মেবলিন নিউ ইয়র্কের মাস্কারা ইউজ করছি, যেটা আমার আইল্যাশকে ভলিউম দেবে। নেক্সট আই উইল অ্যাপ্লাই লিপস্টিক, অ্যান্ড এখানে আমি ড্যাজলারের লিপস্টিক ইউজ করছি, যেটা পিঙ্ক শেডের। যে লিপস্টিকটা ইউজ করলাম সেটাই আমরা ইউজ করব অ্যাজ আ ব্লাশ। এরপর ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। দ্য লাস্ট স্টেপ ইজ আ হাইলাইটার। আমি এখানে মায়ালের লিকুইড হাইলাইটার ইউজ করছি অ্যাট চিকবোন অ্যান্ড টিপ অফ নোজ। বেশ ভালো মতো ব্লেন্ড করে নিতে হবে। So yeah, this is the final look. So this is a really simple and easy makeup. তোমরা সকলে খুব সহজে ট্রাই করতে পারো এই লুকটি। অ্যাডভান্স হ্যাপি রক্ষা বন্ধন। আর প্লিজ সবাই জানিও ঠিক কেমন লাগলো, আর এরকম লুক মেকআপ লুক যদি ক্রিয়েট করো তোমরা, দেন প্লিজ আমাকে জানিও। অ্যান্ড প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার and keep supporting and loving me. Have a good day. Tada, take care.